Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera to all my students. This time around, we will be discussing on performance appraisal. I'm hoping that all of you are in a very good situation. Apa-apa pun kita mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Allah bagi peluang pada kita untuk bernafas. Okay, so moving on. Okay, kita nak berbicara mengenai performance appraisal. I think we have discussed about 3 topics already. Okay, so bila kita discuss 3 topics, okay, another topic yang kita nak fokus this time around will be performance appraisal ataupun penilaian prestasi. Okay, dalam penilaian prestasi, there will be a few things that we'll be discussing in this chapter. So the first thing is identify the main components and then explain the benefits of having a very good performance appraisal. The third one will be examining the factors to consider when designing an appraisal system. Problems in performance appraisal, parties involved in performance appraisal, methods dan appraisal interview. Okay, bila kita bercakap mengenai performance appraisal ni kan, semua orang cuba tanya diri, suka tak dinilai? Suka tak dikritik? Suka tak diberikan feedback? Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi bila kita bekerja ni, appraisal is very important actually to see you whether you are at the par in the standard yang telah ditetapkan. Okay, so performance management system maksudnya ialah to ensure that every employee works in a manner which is aligned with the organizational goals. Ini yang saya cakap standard yang telah ditetapkan tadi. In which actually ensures that the employee reach his maximum potential on the job. Kita ambil awak masuk UiTM sebab kita percaya awak boleh mencapai potential awak dalam diploma sekian. That's in a sort of way, maknanya you need to push yourself to focus in your study in order to get a school diploma lah. Okay, dalam keadaan ni awak ambil diploma. Okay, so sama juga bila you bekerja nanti, dia nak tengok sama ada whether you actually achieve the organizational goals ataupun standard yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Okay, so bila kita bercakap dengan mengenai performance appraisal ni, kita kena tengok daripada cara dia diambil, recruitment of workers, training yang involved, and how exactly compensation and reward system ni. Benda-benda macam ni penting sebab bila kita nak nilai pekerja tu, itu nak nilai saya mengajar awak contohnya, ataupun pengurusan atasan fakulti nak nilai saya mengajar awak, dia akan tanya, how about Puan Tahira? Dia mengajar faham tak? Do you understand actually when Puan Tahira teaching you? How do you find Puan Tahira during this online learning session? So those actually is the questions to reflect my appraisal. Okay, so bila kita nak tengok apa faktor sebenarnya yang akan mempengaruhi my performance, right? Okay, contoh, saya ambil contoh saya. So, did I actually have a very good knowledge and skills to teach? Kena tengok juga, alright? Kelayakan saya mengajar, do I possess certain degrees to teach you? The second one is actually motivation. What do exactly motivate me to teach you? Alright, why exactly I'm in this line? Why don't I actually just continuing my profession in human resource? Why I want to teach? And the third one is the working environment itself. Is it actually helping me to be a very good worker in UiTM? So you nampak tak, bila you kerja nanti, benda-benda ni, these 3 main factors will influence you to be a better person. But however, if this does not happen, does it mean that you cannot work? You ask yourself that particular situation. Okay, so moving on. Okay, this is actually the components of a system. Okay, bila dalam component, bila kita nak appraise orang, bila saya nak nilai awak, kita akan ada quiz nanti, kita ada test. Okay, test kita akan daripada chapter 1 to chapter 4. So, I need to put a setting of my objective. So, objective I lah daripada chapter 1 ke chapter 4, you will be able to translate whenever you answer all the tests. Okay,
So daripada situ kita ada ongoing monitoring. And then sama juga kita ada coaching. Right? So kalau katakan you tak lepas apa yang telah disandardkan, okay, apa yang telah di slide, orang kata di alignkan, orang kata with whatever we need you to achieve, so maybe you need some more trainings, okay. Kalau saya tak pandai nak mengajar awak online, maybe saya should go for training. Kalau saya pandai, maybe my bosses give me a letter, right? And then kalau katakan performance saya masih lagi teruk, maybe something need to be done to cover, orang kata to solve this kind of problem. Okay? Right? So objective setting maksudnya must based on the capable achievement. Kita nak suruh awak belajar, nak pastikan awak dapat subjek, orang kata HR ni A. So you exactly must be able to achieve. You budak pandai, you masuk universiti, you bukannya masuk orang kata tempat yang orang kata low standard, you masuk tempat yang paling orang kata high standard. So it shows that your results during SPM must kata maknanya selarilah dengan apa yang kita nak. So you budak yang memang boleh capai apa yang kita telah tentukan dan measurable. Okay, chapter 1 to chapter 4, soalan dia mestilah chapter 1 to chapter 4. Okay, and accepted by the employee. Maknanya you dah tahu, saya dah bagi through lesson plan awal-awal lagi. Dari orang kata kita dah cakap hari tu ada perubahan sedikit kat lesson plan, and then ada time bound, ada masa. So you dah tahu by right from next week above, kita dah tahu you dah kena prepare untuk test 1. Test 1, chapter 1 to chapter 4. Okay? So implementation of work by the employee maksudnya while the work is being carried out by the employee, manager should monitor. Bila you jadi pekerja nanti, make sure that your manager is actually looking on to you, orang kata, ataupun bila you jadi boss nanti, you must make sure that you monitor, give feedback and you coach if necessary. You complain orang pandai. You really would like to say that, oh ini tak betul, but did you actually give feedback? You pergi makan dekat KFC, you pergi dapatkan khidmat dekat counter. Okay, dekat situ ada box yang tulis complaint box. Did you actually write at the box when you have certain problems? And how on earth you use orang kata kuasa media tu untuk sampaikan sedangkan ada saluran di tempat yang anda menghadapi masalah tu. So use that medium first, baru you pergi pada media. Okay, ini tidak sikit-sikit viral, sikit-sikit fitnah, you know, without certain orang kata justification. And if you see your adik contohnya ada masalah, tanya dia. Okay, and then selalu coach. Sama juga dengan you bekerja nanti. Siapa yang dah bekerja faham. Tiba-tiba masuk kerja tak tahu apa-apa. Kan kesian kat situ kan. Okay. And what exactly the benefits of performance appraisal system? Saya tengok benda ni biasanya Malaysia masih lagi baru. Okay. Ada yang kata bosses tak nak jumpa pun. Just bagi markah macam tu je. Sama juga dengan awak. Awak pun tak suka kalau saya kata, kalau katakan soalannya based on kata true and false, MCQ. Okay, nampaklah kat situ salah memang salah. Kalau katakan short essay, ataupun macam kita buat baru-baru ni forum mengenai industrial award. You need to have some feedbacks, right? Okay, so bila feedback, suka kita nak bercerita. So maknanya kat sini kita nak pastikan ada satu quality system. Kita akan pastikan benda ni bila ada kata feedback performance appraisal ni akan bantu awak untuk lebih baik. Right? And then sama juga nak identify what kind of training that you need in order to perform your job. What kind of kata documentation do the HR kata really need to prepare kalau ada masalah disiplin. Right? And it's actually providing a very good channel of communication when exactly kita nilai kerja awak macam mana. Tak kira lah you kerja cashier ke, you kerja salesperson ke, people ataupun your boss, your supervisor need to give you some feedback. Okay? So what kind of effective appraisal system? Bila nak kata performance appraisal yang bagus, maknanya company ataupun organisation tu mesti iktiraf. Okay, so dia mesti dapat top management support and it's actually customized to the needs of the organisation, bukannya short sendiri. And of course, performance appraisal tu acceptable and understandable and really reliable and unbiased. Kenapa ada orang kata performance appraisal? What you need to do is actually you need to Google out lepas ni
documentation performance appraisal. Performance appraisal form. So you akan tengok variety of forms dekat dalam kata internet tu. Cuba tengok, biasakan sikit. Dalam buku Maimunah Aminuddin pun ada. Okay. So this is potential bias and problems in performance appraisal. Ini saya tak nak terangkan sebab saya nak bagi awak kerja. So bila saya nak bagi awak kerja, you need to understand this. Right? Saya akan terangkan secara briefly sahaja what is recency effect. Right? Recency effect, the keyword ialah most recent performance, dan company organisation akan ignore dia punya performance earlier. Mungkin performance earlier bagus ataupun mungkin performance earlier teruk. So bila dia buat penilaian, dia akan tengok apa yang terjadi sekarang. So macam mana tu? Halo effect pula, dia suka bila dia menilai orang tu, dia bagi orang kata appraisal, dia tengok kepada similar background, lifestyle. Contohnya sama college, oh awak UTM, saya pun UTM. Awak UiTM, saya pun UiTM. Contoh. Okay. Central tendency bila orang kata appraisal bagi markah lebih kurang semua sama. Average. Right? Prejudice and stereotyping biasanya bila melibatkan bias lah. Okay, recently kita ada dengar dekat surat khabar orang kata one man orang kata langgar kilang dia kerja sebab being racist and everything. So some sorts of that kind of problems do exist, ataupun sebab pakai tudung dapat markah rendah contohnya. Okay, fatigue bila penat. Bila penat je tak kira lah awak ke saya ke, I think bila penat je emosi kita akan menguasai diri kita. Okay. So this is the kata ceritanya, you need to submit through kata Google Classroom pada saya akan beritahu pada WhatsApp nanti. Role play potential bias in 2 minutes video might be less, okay, might be less and submit through your future. Role play bila role play ni tolonglah tahu apa dia role play. Individual role play. Saya tak nak banyak-banyak, less than 2 minutes pun okay. What you need to role play? This one. Okay, potential bias, problems in performance appraisal. Okay. So, who's exactly involved in this orang kata performance appraisal? Manager, employee, subordinates, colleagues, kawan kerja kita ataupun orang luar. Okay, mungkin you bekerja dengan orang kata klien di luar. So, klien yang bagi feedback kat kita. Contohnya, saya di sini saya bagi contoh. Alright, saya lah. Okay, manager, bos saya sendiri. Ada 2-3 bos yang nak nilai saya. Saya tak ada orang bawahan. Rakan sekerja ada. Dan orang luar ni mungkin awak. Sebab tu ada sufo kan. Kurang markah kat sufo tu, itu je lah. Tapi tak semestinya kita rely on sufo. Sebab saya dah berbelas tahun mengajar. But, everything will be compensate untuk markah penilaian saya. Okay. So, manager, dia akan kata bagi markah. Tengoklah kat sini kan. In essence, manager and supervisor have 2 roles. Okay, satu ialah sebagai judge, satu ialah sebagai coach. Which one you want to? Ada orang yang dia hanya judge je. Ada orang dia coach, ada orang dia buat dua-dua. Employee, mungkin saya akan nilai diri saya sendiri. Tapi this time around, kita nak nilai diri kita, kita kena bagi documentation. Whether you exactly layak, qualified or not, to be getting that kind of marks. Okay, ini cara barulah. Subordinate, seorang bawahan kita. Sama ada dia nak nilai kita bagus ke tidak, orang kata lead. Alright. And colleagues or co-workers, orang yang bekerja dengan kita. Okay. Kalau kita ada orang kata presentation nanti, mungkin kawan awak yang nilai awak macam mana awak present. Okay. And then moving on. Other parties. Ini yang saya kata mungkin klien awak. Okay. Organisation yang di luar sana. Okay. And ini performance appraisal methods. Okay. Saya akan terangkan nanti. Not today. Dalam masa tutorial nanti. Okay. Kita ada 3. Dan saya harap awak boleh baca dalam buku. Siapkan soalan. Dalam chapter ni ada 3 benda yang saya suruh awak buat. So, please remember what exactly I ask you to do. Right. So, ada 3 method. Comparative. Grade rating dengan essay teknik. Ini saya suruh awak baca saja. Saya tak suruh awak buat apa-apa dan saya akan tanya soalan masa tutorial nanti. Okay. So, bila dalam implementation of performance appraisal ni ada interview. Interview bukan suka-suka boleh interview. Kita kena ada skill macam mana nak interview.
Okay. And bila lepas orang kata interview ni, tak semua orang suka bila you being judged ataupun you diminta menambah baik perkhidmatan awak, okay, ataupun you kena buat something like this, you can't do this, okay. So, manager kena pandai handle this kind of situation, okay. Right. So, bila kita nak tengok summary ni, you tengok keyword dia sahaja. Ensure each and every worker performs to the best. Tak ada alasan. You dah bekerja, dapat kerja pun Alhamdulillah. Okay, and should be orang kata ada appropriate appraisal method. Faham Right? And after each formal appraisal, kena ada action plan. You dah kritik dia, you dah judge dia. One action plan need to be orang kata implemented in order to make sure that next time around, dia tak akan buat kesilapan yang sama. Okay? So, setakat itu sahaja. Okay, ada beberapa perkara yang saya telah tekankan tadi untuk awak buat sedikit homework. Alright, submission nanti saya akan bagi tahu masa kelas tutorial. Okay, so thank you for listening. Alhamdulillah. Assalamualaikum.